अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। May I request Dr. G. Bhanuprakash Reddy, Scientist G and President Vibha Telangana, Dr. Pradeep Agarwal, Secretary Vibha, and Shri K. Shastri, the National Governing Council member of Vibha, please come on to the dais. The photographers, side please. May I request వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు అతిథులకు పుష్పగుచ్చాలు అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. డైరెక్టర్ డాక్టర్ హేమలత గారు గవర్నర్ గారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అందించారు. ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ ఎ బొకే టు ద గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. Dr. Pradeep to please present a bouquet to our director, Dr. Hemlata. Thank you. May I now request the dignitaries to please light the lamp to start the program. దయచేసి అతిథులందరూ దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమం అసతోమ సత్యమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అంటూ దీపాన్ని వెలిగించి జ్యోతి ద్వారా అజ్ఞాన బంధకారాన్ని పాలనోలాలని మీ అందరికీ Now it's my pleasure to invite our director, Dr. R. Hemlata, to please welcome the gathering. Very warm greetings to our beloved governor, honorable governor, Dr. Tamilisai Soundararajan. Thank you very much, madam, for accommodating our humble request and for sparing your valuable time, because I know as governor of 2 states how your schedule is so tight. In spite of all that, you have accommodated our request. Thank you very much once again, and a very, very warm welcome to our beloved governor and all the participants from Vinyana Bharati and all the participants from NIM and the media colleagues and other participants. A very, very warm welcome. This is a very important and crucial event, the book release function. This book will etch history. I mean, it is a milestone in the history of Bharat, because it is likely to change the mindset of many young people and also some older people, because after repeated hearing from the British that we do not have the scientific temperament and that all the things that we follow are superstitious, we continued hearing such things and we started believing them. So that way the book very beautifully narrates the story and scientific achievements of our people like J.C. Bose, P.C. Ray,
and also many other suppressed people like discovery of malaria parasites and Mount Everest. All of us know it as Mount Everest after the scientists who actually the contribution was by an Indian trigonometrology. He used that technique and developed the technique and measured the height. All those unsung heroes are there in the book, very beautifully narrated, and many other things are there. The book is very interesting, short and crisp. But we have to go. The book says actually all these things, but after reading that, I feel we have to go deeper, do more research, and come up with all the many other things that are not come to the fore, and many of us do not know those things. So we have to go deeper and get much bigger version of the same. That way this book is very crucial, and here I would like to tell, even during the, we are called that we are superstitious, we are called that we do not have scientific temperament, but even during the 14th, 15th centuries, people in the Europe believed that Earth is in the center. And Copernicus went on to say, no, sun is at the center and the Earth is going around it. Even then, what he said is sun is static. Whereas the first ever book in the world, the Rig Veda, has verses saying sun goes along its orbit with Earth and other bodies. Just see the scientific temperament in ancient India. Those days itself we knew that all these objects are moving, and actually sun is in the center of the solar thing. So that is a kind of scientific temperament, but we don't trumpet it and we don't say that we are great and all, and that's what it got suppressed, and then British successfully succeeded in eliminating this thing, and we also started believing, yes, we do not have. So that way this is very important, and the latest development is even the quantum physicists say that the concepts of quantum physics is actually written in the ancient book Rig Veda. So these are the few words I would like to say, and congratulations to all the contributors who have brought up this wonderful book, and thank you very much for all the participants, and also thank you very much for our beloved government. Thank you, madam. Thank you, madam. With your permission, I will also acknowledge the presence of Dr. G.N. Rao, former DG of DRDO, in the audience, and he is also Dr. Rajaramana Chair currently. I also acknowledge the presence of Sri Ramakrishna Garu and Ramesh Garu and Dinesh and Vinay Buche Garu, Vibha members, and also Ramurthy Garu and others in the audience. Thank you very much for coming. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ భానుప్రకాష్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తాను. ఈ భానుప్రకాష్ రెడ్డి గారు ప్రారంభ ఉపన్యాసం ఇస్తారు విభా తెలంగాణ తరఫున. Honorable Governor of Telangana, also Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, respected Director of NIN, Dr. Hon'ble, Sri Koppalla Shastriji, National Governing Council Member of Vigyan Bharati, Sri Pradeep Ji, Senior Scientist DRDO and also Secretary of Vigyan Bharati, Telangana, and my colleagues from NIN and from Vigyan Bharati, and all the distinguished gathering in the hall that includes eminent scientists, researchers, academicians, teachers and students, as well as friends from media. Andariki namaskaram. Mariyu Malayala Nutana Samvatsara Shubhakankshalu. We also have this Baisakhi, greetings of Baisakhi. I am here to welcome you all to this special occasion of release of the book that just mentioned by my director. But first and foremost, on behalf of both the organizations, we are grateful to you, madam, for accepting our invitation to grace this function as the chief guest, despite your busy schedule and hectic schedule, and we could understand that, but we are very grateful to you. We are also grateful to our director for not only hosting this program, but from the day one and minute one, she has been supporting for this activity. For this gathering, I don't have to say much about NIN, but in one sentence, NIN is one of the premier research institutes of Indian Council of Medical Research working in the area of nutrition. Ever since it started in 1980, that is we are 105 not out,
ever since this institute has been contributing through its research to the policies, programs and regulations related to public health nutrition of the country. That's in short, for want of time. Whereas VIBA is a voluntary science organization founded about 35 years ago at the premises of Indian Institute of Science, Bangalore, by Professor K.I. Vasu. Since then, it has been guided by many visionary and legendary leaders in the scientific field of the country. To name a few, Padma Bhushan Dr. Vijay Bhaskar, Dr. Anil Kakolkar, Dr. Madhavan Nair, late Dr. APJ Abdul Kalam, and of course our current president is Dr. Shekhar Mande, who is a former DG of CSIR. The aim of this organization is to promote the use of science and technology for the benefit of the society, and also we focus on different areas of science such as science education, research and development and innovation. For this, we work closely with scientists and scientific organizations like this, and we also facilitate the interaction, or rather provide a platform to the scientists who come together from different disciplines to share their knowledge and expertise for the benefit of the society. And it also involved in various societal, cultural and rural development activities, because science is not separate from culture and science is not separate from our daily life. So that's how, obviously this is voluntary science organization, that's how we work. Overall aim of Vijnana Bharati is to build modern India with the help of science. At the same time, we also want to rejuvenate the traditional knowledge that is available in the folklore. We also want to facilitate the practices with the artisans and common people of the country and society, because it's not that innovations and science comes always from the four walls of the laboratory. We do have treasures of the knowledge and treasures of information in all walks of the life. That's where Vijnana Bharati wants to bring that into limelight. Of course, with the help of modern science, we can make it better utility for the society. So all in all, it's a nation building movement with a nationalistic ethos. Just in short about today's program, Madam has already mentioned about the book and Uppala Shastri ji will elaborate, but just the background of this, I will take a minute with your permission, Madam. You all know that we are celebrating the Amrit Kaal, that is 75 years of independence, and as a part of this, government has decided to celebrate the achievements and the contributions made in different fields in the form of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And of course, we belonging to the scientific fraternity, whether it's science and technology, health or health sciences, defense, ISRO, we are all part of it, and we started celebrating this in different forms. In the want of time, I would not to take much of your time, but just I would mention a couple of things. One, that we conducted a program wherein we highlighted the science behind the construction of the great Ramappa temple, Madam. The professor who has been responsible for getting the heritage recognition for this one was with us, and he was talking to the gallery, explaining about the science behind the construction of Ramappa temple under the theme of science in history and history of science. We also had one journalist and known writer who talked about the scientific developments in the 400 years of Hyderabad. So that is one thing. Afterwards, another big event that we conducted last year, it is called Science Week Festival, and wherein we celebrated the achievements in the field of science and technology, health, defense and all sectors. We showcased all the achievements. We had the stalls, we had the exhibitions for 1 week, and every single day an average 1,000 visitors came and got to know what has been done in the area of science and technology. And since I mentioned this is a Science Week Festival, I would also like to add one point here. It is the idea of Vijnana Bharati to celebrate science as a festival. We all celebrate festivals to mark some occasion or some importance of either climate change or some significance of historical change. But it is Vijnana Bharati, more specifically our National Organizing Secretary, it is the brainchild of Dr. Ministry Jayantrao Sahasrabuddheji idea of celebrating science as festival.
And with this idea, for the last 7-8 years, we are celebrating a festival called India International Science Festival every year in the month of December in some city or the other, where we showcase the achievements. We also promote and we also encourage younger generation to take up the science. So with this idea, we have been continuing. Now another part of this book, this is again brainchild of Gen Z, that he wanted the current generation and future generation to know the struggle that our scientists face, and our scientists struggle through this freedom movement to establish science in this country, to establish the laboratories, to establish the infrastructures. Now we are all working in a very, very 5-star kind of establishments, and very nice facilities are all there. But can any one of us imagine how it would have been in those conditions? The best example is our own institute. I think it started in a Kunur, in the Institute of Cancer Institute, as a small one-room institute, madam, with one table and one chair, if I understand correctly. But today we are such a big institution contributing to the area of nutrition in this country. That's exactly what we want this current generation to know about it and to highlight this. So this is the background, and finally, it is the aim of all the organizations, whether it's a government organization, private organization, NGOs, to take the science to the people and to make it utility much more than what it should have been. Then what more can be a fitting to this by the participation of People's Governor in this occasion, and it also motivates us to take this endeavor further and take this legacy forward. With these few words, once again I thank you, madam. Thank you very much. Thank you, Dr. Prakash. స్వాతంత్ర సమరంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం ద స్ట్రగుల్ ఫర్ స్వతంత్రత త్రూ సైన్స్ అనే సైన్స్ ఇండియా వారి పుస్తకం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని మనం కొద్దిసేపట్లో ఆనరబుల్ గవర్నర్ దాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. కానీ ఆ పుస్తకం గురించి 2 మాటలు వివరించమని కొంపల శాస్త్రి గారిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. Most respected honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan ji, and guests on the dais, Andarki Namaskaram, Sabha Saraswatiki Namaskaram. My apologies to the non-Telugu audience and our beloved Governor Sahab. I will continue my speech or introduction about this book in Telugu only. This is a Telugu translation book of Science India Collector's Edition, and as mentioned by our Dr. Prakash Reddy ji, it is the brainchild of Sri Jayant Sahasrabudhe ji, National Organizing Secretary of Vijnana Bharati, which is working in the field of science and technology with Swadeshi motto. This is Swadeshi Vijnana Andolan. గుర్తున్న గత చరిత్ర మరిచావా శూన్యం భవిత అని ఒక అజ్ఞాత కవి అంటూ ఉంటారు. అయితే మనది జ్ఞానభూమిగా పేరుగాంచినటువంటి దేశం, బంగారు పక్షిగా కూడా పిలువబడేది. కాబట్టి ప్రపంచంలోని అనేక జాతుల వారు ఈ దేశంపైకి నివాసం ఉండడానికి వచ్చారు, లేకపోతే దాడులకు వచ్చారు. 2000 సంవత్సరాల ఈ పరంపర కొనసాగింది. గ్రీకులు, హూనులు, శకులు, కుషాణులు, బర్బరులు, పఠానులు, మొఘలాయి వారు, డచ్ వారు, ఫ్రెంచ్ వారు, చిట్ట చివరిగా వచ్చిన వాళ్ళు ఆంగ్లేయులు. అందరి లక్ష్యం ఒకటే, డెమనిక్ డిజైర్ టు రూల్ us and to erase the cultural identity of us, our cultural identity by forcible implementation of their culture and religion upon us. And third one is acquiring wealth through ruthless plunder. ఈ 3 వారి యొక్క కామన్ లక్ష్యాలు. ఆ 3 లక్ష్యాలని చేరుకోవడం కోసము రకరకాల పంథాలు అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. అయితే చిట్ట చివరిగా వచ్చినటువంటి దురాక్రమణదారుడైనటువంటి ఇంగ్లీష్ యొక్క వెపన్ వేరు, అది సైన్స్. సైన్స్ ఆధారముగా ఈ దేశాన్ని దోచుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేసింది పాశ్చాత్య సమాజం, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్, బ్రిటిష్ వలసవాద ప్రభుత్వం.
అయితే భారత జాతి ఎప్పుడూ కూడా సంపూర్ణంగా పాదాక్రాంతం అయిపోలేదు. ఈ మధ్యనే ప్రపంచాన్ని కదిలించినటువంటి ఒక తెలుగు పాట, ఆ తెలుగు పాట సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఆఖరి చరణంలో ఒక పాట ఉంటుంది. ఆ పాటలో వందే మాతరం అని కూనినటువంటి ఒక జెండాని పట్టుకుని ఎత్తాల జెండా ఎత్తు ఎత్తు అని చెప్పి పాడుతూ గుజరాత్ కోడే, కలకత్తా కోడే, తమిళనాడు కోడే, రాజస్థాన్ కోడే అని చెప్పి ఆ జెండా దించకుండా ఈ జాతి పోరాడింది అని చెప్పడానికి సంకేతంగా ఆ పాటలో చూపించడం జరిగింది. తేరా వైభవ్ సదా రహే మా హమ్ దిన్ చార్ రహే యా నా రహే. తల్లి నీ వైభవం నిరంతరము ఉండాలి అని కోరుకుంటూ వందే మాతరం అని చెప్పి సుకుమారమైన కుసుమాల వంటి జలతారు జీవితాలు కటువైన దేశ సంరక్షణార్థమై రగిలించి చూపినారన్నారు ఒక కవి. ఆ విధంగా తన జీవితాన్ని పుష్పాల వలె సమర్పించారు. ఈ జాతి ఈ 2000 సంవత్సరాలుగా పోరాడుతూనే వచ్చింది. అయితే బ్రిటిష్ ఎందుకోసం పోరాడింది అంటే ఈ జాతి తన స్వాని కాపాడుకోవడం కోసం, తన ఐడెంటిటీని కాపాడుకోవడం కోసం పోరాడింది. ప్రపంచంలో మరి ఏ జాతి ఆ విధంగా పోరాడలేదు. ఇప్పటికీ మనం పోరాడుతూనే ఉన్నాం. అయితే బ్రిటిష్ వలసవాద సమయంలో ఈ ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐడెంటిటీకి ఐడెంటిఫై చేసి దీనిని మొట్టమొదటిగా ఎక్కడ కన్సీవ్ అయింది అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో కన్సీవ్ అయింది ఈ ఆలోచన అనేది ఈ స్వతంత్ర సమరంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం అనే పుస్తకం ద్వారా మీ ముందుకు అందించడం జరుగుతోంది. ఎందుకంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది అంటే ఒక సంస్థ పేరు ప్రముఖంగా గుర్తుకు వస్తుంది. 1885లో ప్రారంభించబడినటువంటి సంస్థ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీ గురించి నేను చెప్పడం లేదు. జాతీయ ఉద్యమ సంస్థ. అది కూడా మన దేశంలో పెళ్ళిబుక్కుతున్నటువంటి ఆవేశాన్ని ఆ విధంగా వెంటిలేట్ చేసుకునేటువంటి ఒక వేదికగా వాళ్లే ప్రారంభం చేసినటువంటి సంస్థ. ఇది మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని అందించింది అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఎంతో మంది త్యాగధనులు ఆ సంస్థలతో కలిసి పనిచేశారు కాబట్టి ఆ క్రెడిట్ ఆ సంస్థకి దక్కి తీరుతుంది. కానీ దానికన్నా 9 సంవత్సరాల పూర్వము 1876లో సోల్లీ నేటివ్ ప్యూర్లీ నేషనల్ అంటే బ్రిటిష్ వారి నుంచి చిల్లి గవ్వ కూడా తీసుకోకుండా శుద్ధ జాతీయ భావజాలంతో ఒక సంస్థ ఈ దేశంలో ప్రారంభం చేయబడాలి. ఆ సంస్థ ఈ దేశంలో విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి పరిచి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని మేళవించి పరిశోధనలు చేసి దేశాన్ని ఒక గొప్ప దేశంగా స్వతంత్ర స్వాయత్తమైనటువంటి ఒక దేశంగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో బ్రిటిష్ యొక్క వివక్షకి గురి అవుతూ బ్రిటిష్ యొక్క అణచివేత ధోరణికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ స్వతంత్రంగా స్థాపించబడినటువంటి సంస్థ విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలోనే ప్రారంభం చేయబడింది. 9 సంవత్సరాల పూర్వం 1876లో ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ పేరిట. కానీ ఈ విషయము భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఎకడమిక్స్ లో కానీ సైంటిఫిక్ ఫ్రెటర్నిటీలో కానీ ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో లేదు. దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వన్ నాన్ వైట్ నోబెల్ లారెట్ ఇన్ సైన్స్ టు ద వరల్డ్. ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి ఒక నోబెల్ లారెట్ సైన్స్ లో, భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి శ్వేత జాతీయుడైనటువంటి ఒక నోబెల్ లారెట్ ని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి ఒక సంస్థ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ సోల్లీ నేటివ్ ప్యూర్లీ నేషనల్ అనేటువంటి ఒక థాట్ తోటి ప్రారంభం చేయబడింది. మనందరము వింటూ ఉంటాం. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సత్యాగ్రహము 1917 చంపారణలో జరిగింది అని చెప్పి. ఈ దేశంలో 1888లో జగదీష్ చంద్రబోస్ ఇంగ్లాండ్ లో హై డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయి భారతదేశానికి ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి వచ్చి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాడు. ఆయన అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆయన అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేశారు. అంటే ఆయనకి టీచింగ్ ఆయనకి పైన ఎక్కువ అభిరుచి ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఆ అప్లికేషన్ ఇవ్వగానే, ఆ అప్లికేషన్ పెట్టుకోగానే దాన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. ఏమని రిజెక్ట్ చేశారంటే ఇండియన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పి అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేశారు. జగదీష్ చంద్రబోస్ అనే నీకు సైన్స్ లో తర్క బుద్ధి లేదు అని అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయలేదు. ఇండియన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పి ఆ విధంగా అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని సవాలుగా స్వీకరించి ఆ ప్రొవిన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్, ఇంపీరియల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి అంతరము
తెల్లవారు నల్లవారు భారతీయులకి మధ్యన ఉన్నటువంటి అంతరము, ఆ వివక్షకి వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో కూడా విజ్ఞానము ఉంది, భారతీయులు కూడా విజ్ఞానంలో పరిశోధనలు గావించగలరు అని చెప్పి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని చెప్పి ఆ వివక్షకి వ్యతిరేకంగా ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, ఒక వారం కాదు, 2 వారాలు కాదు, ఒక నెల కాదు, 2 నెలలు కాదు, 3 సంవత్సరాల పాటు చిల్లి గవ్వ కూడా బ్రిటిష్ వారి నుంచి తీసుకోకుండా సత్యాగ్రహం చేశారు. భారతదేశంలో జరిగిన మొట్టమొదటి సత్యాగ్రహము విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక మంది ఈ దేశంలో అటువంటి వివక్ష సమయంలో గులాబీ ముళ్ళ మధ్యనే వికసిస్తుంది అన్నట్లుగా అటువంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసము, ఈ దేశ స్వాని కాపాడటం కోసము, ఆ స్వా ఏమిటి అనేది తెలియచెప్పడం కోసము విశేషమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఆచార్య ప్రఫుల్ల చంద్ర రే. సైన్స్ కెన్ వెయిట్ బట్ స్వరాజ్ కెనాట్ అన్నాడు ఆయన గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఏమనంటే బ్రిటిష్ రికార్డ్స్ ఏం చెప్తుందంటే హీఈస్ ఎ రివల్యూషనరీ ఇన్ ద గార్బ్ ఆఫ్ సైన్స్. ఈ విషయాలు ఏవి మన ఎకడమిక్స్ లో, మన సైంటిఫిక్ ఫ్రెటర్నిటీలో పెద్దగా చర్చలో లేవు. ఆ అంశాలని ఈ విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వాతంత్ర్య సమరంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేటువంటి ఈ పుస్తకం ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇప్పటిదాకా 1100 ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ లో ఈ యొక్క బుక్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ చదవండి. ఈ చదివినటువంటి విషయాన్ని సమాజంలోకి తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటూ విరమిస్తున్నా. జై భారత్, జై విజ్ఞాన్. It's now my pleasant duty to introduce our chief guest, who doesn't need any introduction. Short introduction. Thank you. Who doesn't need any introduction, but by way of formality, I would want to introduce మన గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారిని. నేను ఇప్పుడు 2 మాటల్లో మీకు వారి గురించి చెప్తాను. డాక్టర్ శ్రీమతి తమిళిసాయి సౌందరరాజన్ గారు తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలో నాగర్కోయిల్లో జన్మించారు. ఆవిడ MBBS PG ఇన్ గైనకాలజీలో పట్టభద్రులై తర్వాత కెనడాలో కొన్ని టెక్నిక్స్లో ఆవిడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత శ్రీ రామచంద్ర మెడికల్ కాలేజ్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ కొన్ని రోజుల తర్వాత పూర్తిగా రాజకీయ జీవితానికి చేపట్టారు. ప్రజాసేవ మరియు అణగారిన వర్గాల అభివృద్ధి ఆవిడకి చాలా ఇష్టమైన ఒక వర్క్, అది చేస్తూ ఉన్నారు. విద్యార్థి దశ నుండే ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఆవిడ చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. 2019లో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఆమె పలు కార్యక్రమాలు రాజ్భవన్ నిర్వహణలో చేస్తూ వచ్చారు. అందులో ముఖ్యమైనది ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల ఆరోగ్యం, పోషణ గురించి మా సంస్థ అయిన జాతీయ పోషకాహార సంస్థతో కలిసి ఆవిడ పనిచేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ గివింగ్ us that opportunity. అండ్ ఆవిడ తమిళ సాహిత్య ఫోరంకి ఉపాధ్యక్షులుగా కూడా పనిచేస్తారు. 2 మెడికల్ బుక్స్తో పాటు 2 మెడికల్ పుస్తకాలు, దాంతో 2 ఇతర పుస్తకాలను కూడా ఆవిడ రచించి ప్రచురించారు. ఎన్నో వ్యాసాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో అలాగే పత్రికల్లో కూడా ఆవిడ ప్రచురించారు. ఎందరో గొప్ప దేశ నాయకుల యొక్క స్పీచెస్, వారి యొక్క ప్రసంగాలని ఆవిడ తమిళంలోకి అనువదించారు. అది కూడా ఆవిడ చేసిన గ్రేట్ లిటరరీ వర్క్లో ఒకటి. అలాగే ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా ఉంది, కానీ ఇంటర్నేషనల్ రైజింగ్ స్టార్ 2018 వంటి ఎన్నో ముఖ్యమైన అవార్డులను ఆవిడ తీసుకున్నారు. Madam, we are very proud to have you, Mr. Thank you very much for coming to NIN once again. Now may I request all the dignitaries to release the book. పుస్తకావిష్కరణ కావించాల్సిన అతిథులందరినీ నేను కోరుతున్నాను. Give them a big round of applause. స్వాతంత్ర సమరంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అనేక సంశయాశ్చేది పరోక్షార్థస్య దర్శనం సర్వస్య లోచనం శాస్త్రం నాస్త్యాంత ఏవ సహ అన్నారు. అంటే the one who doesn't science actually dispels many doubts. It will help see unseen. It is like eyes to the one to everyone. The one who doesn't know science is like a blind person. అంటే విజ్ఞానం గురించి తెలియని వారు అందులతో సమానం. ఎందుకంటే విజ్ఞానం మనలో ఉన్న చాలా డౌట్స్ ని క్లియర్ చేయడమే కాకుండా మనకి క్లియర్ గా ముందు కనిపించని అంతరార్థాలు కూడా చాలా చెప్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక
ఇటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అతి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇందాక శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు జాతీయ మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో దాన్ని ఎంత దాని రోల్ ఉంది అనేది ఈ పుస్తకం మన అందరి ముందుకు తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, ఈ పుస్తకాలు ప్రీ బుక్ చేసుకున్న వారికి పంపించబడతాయి. అలాగే ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హాల్ బయట కొన్ని పుస్తకాలు విక్రయించబడతాయి కూడా. 300 రూపాయలు ప్రతి ఈ పుస్తకానికి, కానీ ఇవాళ తీసుకున్న వారికి 200 రూపాయలకి మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. May I now request our Honorable Governor to please deliver a speech. Andariki Namaskaram. I am really very happy to attend this program in spite of my busy schedule. And even though there are 2 to 3 programs scheduled today to be attended by me, when the eminent personalities from National Institute of Nutrition and Vigyan Bharati came and asked me to release the book, when I saw the real message from this book and the histories which are hidden by the Britishers, so I felt it is my duty to be present in this program to release the book. So it is not that I came just as a chief guest, it is my ardent duty to attend this program because these type of releases should be encouraged. And my respects to Dr. R. Hemalata, Madam Director, ICMR, National Institute of Nutrition, Hyderabad. I should mention her contribution in curtailing the anemia among the tribals. So for the past 3 years almost, this great institution, century-old institution, is associated with Raj Bhavan to treat the anemia which is very prevalent in the tribal population. So I congratulate not only her team which has guided Raj Bhavan to treat the anemic condition of the tribal. So my congratulations, and I take this opportunity to thank this institution for associating with us in this great cause. And my respects to Dr. G. Bhanuprakash Reddy Garu, Scientist and Head Biochemistry Division ICMR NIN, and the President Vigyan Bharati Telangana. Great words from him. He narrated so many incidences which are not known to us, which are not in the public domain, which are almost hidden. So I really was very happy to hear his words about all the messages which he conveyed to this great audience and to the nation. My respects to Dr. Hon'ble Shastri Garu, National Governing Council Member, Vigyan Bharati, and Dr. Pradeep Agarwal Garu, and Dr. Subbarao Garu, Scientist and Head of Nutrition Information, and the presence of the great personalities, Dr. G.N. Rao Garu, and Sri Ramakrishna Garu, and Sri Ramesh Garu, and my respects to the coordinator, Babu Geda. Geda? Sir, what's your name, sir? Yeah. He did a great job, so only I should not change the name. So he did a great job, Dr. Hon'ble Shastri Garu. Actually the time was short, otherwise I also would have asked him to elaborate about the book, because when I saw the book, it is not easy to condense the book into few minutes, but he did it very nicely, so that what all the things to be conveyed to the people, and it kindled the minds of the people to read the book. That is the beauty of a presenter. So he did it very effectively, so I have to congratulate him for his exemplary presentation. And whenever there is a book release, my habit is to read the book from the cover to cover.
but I was unable to do because this was in Telugu, and I asked them the English version. They told, but from my office, I took some of the messages from the book. And apart from that, why the Britishers wanted to crush the scientific knowledge of our Indians. So, scientifically, they crushed the scientific knowledge of ours. For example, education, our total education, because they crushed the great education system, the great libraries, prevented the Indian students to get the good academic activities. So only even after 75 years, we have to introduce the new education policy, national education policy. So because the backlog which left because of the after effect of that education system, still that colonial mindset still was a shadow in the mindset of our education system and the academic activities. So now only we are coming forward with a system like NEP, so that we independently, our education system has been revived, so that the Indian education system will be a world-class education system, as our Hon'ble Prime Minister says, moving the children from the classroom to the public domain in the worldwide. And scientific, as it is said, how our great scientists like S.C. Bose and all our scientists who suffered a lot, it has been narrated in this book. I was told that in this book highlights the achievement of some of the great Indian scientists like P.N. Bose, and handing over the directorship of the Geological Survey of India to a British officer was 10 years junior to him. Such a painful situations our scientists faced during the British rule. And the Dr. Sri Ronald Ross not acknowledging the great contributions of Kishori Mohan in the discovery of malarial parasite. Not mainstreaming the story of Radhanath Sikdar, who measured the height of the Mount Everest, as our Madam Hemalata highlighted here. Denying entry of the Professor J.C. Bose into the Imperial Education Services. The anguish of Sir C.V. Raman in receiving the Nobel Prize as a citizen of the country that was under the shackles of the colonial rule. It is a great attempt by the publishers to highlight our scientists' role and give them their due credit. These are the stories we have to learn. Our children have to know, and the future generation have to learn to take the pride of it. Today I am happy to be here in this very institute which started in the colonial era about 104 years ago and contributed immensely the bettering of the nutritional status of Indians. And as Madam Hemalata highlighted, we also have in Tamil Nadu Susindram temple. In that temple we have the planets which are depicted in the roof, exactly in the scientific position in which all our planets will be. Sun will be in the center and the planets. Madam was telling, because we are all, we had the scientific knowledge before the Britishers and well before their entry, and we predicted Sun was in the center. Madam was saying Sun was in the center, Sun is in the center, Sun is in the center. Scientifically, Sun is in the center, but some of the politicians believe suns are in the center. So that is also, so it is really the national people think that people who are all scientists think that Sun is in the center, but some of them think, yeah, they are saying the Sun is in the center, so Sun should be the center. So because of that mindset also we are, so many things are not moving forward in the way it should move forward. Apart from that, I have seen so many things. As a doctor, we had the scientific procedures before the Britishers, and we had our education system. And now I am really very happy that they crushed our scientific knowledge, but now they started accepting our science. For example, as our Hon'ble Prime Minister's efforts, June 21st is celebrated as Yoga Day. Our science of yoga
They are spread along the nation. Internationally, so many, 199 countries celebrated the International Yoga Day. So that is the spiritual nature of our country. That is the, I am also having an additional charge as the LG of Puducherry. We can see the works of Sri Aurobindo. He said, it is not only we need the freedom, we need the spiritual freedom, which is the culture of our country. So only now we are reviving all the problems which we faced during the Britishers, but it has taken a longer time. Azadi ka Amrit, that Amrit Kal, after 75 years, now only we are picking up, we are searching the unsung heroes, and their lives are highlighted. Most of the children, youngsters, they don't know the freedom stars, they know the film stars, but they don't know the freedom stars who struggled. And some of the stories are also misinterpreted, like Hon'ble Savarkar's history. They have sacrificed. Ideology may be different, but their sacrifice cannot be underestimated. If a politician or anybody is going for agitation, if somebody got arrested, immediately they will be looking into the policeman. Oh, the police order should come before the evening. They should not be remanded. So they will be brave, saying that no, for this cause I am agitating this and that. If one day jail is there, immediately they revert back. But our freedom fighters were toiling in their young ages, were spent in the prison for such a long time. So it is high time we have to actually find out what all the history is hidden. So I think this book is a great initiation, because this facilitates what all the hidden stories, particularly this branch, particularly the science community, the scientific community, and their contribution, as it is said by the introducer of this book. You don't have any the people, they were just targeting the self-confidence of Indians. Indians are not scientific people. But now, what are the books they have taken them, they have read, and they have created some scientific models, and we are getting that from them. I read one book, actually that Chicken Soup, some books I got it. All are our books, epics, all the moral message from us, they have taken it, extracted and made it as a soup, and now they are giving us chicken soup. Because it is our conscience and our message which was prevalent in our country. So we, not only the scientific, I appreciate the Vigyan Bharat for bringing out such books, and in each and every branch, by science, education and research, in health, what all the branches where the our stories were hidden, and it should be brought out properly. And whenever I release a book, because when I went for a book release, one person was telling, oh no, this is like my first delivery. I took 10 months to write this book. Repeatedly that author was telling, this is like my first delivery. Then one person who read the book, I am not telling about this book, one person who read the book stood from the audience, okay, stop with the first delivery because I have read the book. But now as a gynecologist, I am not doing any family planning, because this book, my vision of the book itself is a great message, it is conveyed. So there is no any tubectomy or vasectomy, don't prevent. So you can deliver as many as books. There is no any planning for that. As gynecology is certified. Because it is, we have to highlight. Because the youngsters should know about our country. I always narrate one simple story. Actually, one farmer was there, and he thought he was very poor and he was suffering from poverty, and he called one of the advertiser, and told, please write an advertisement to sell this land. It's a piece of land. It was a piece of land. Then the advertiser wrote a piece of land for sale, because everything now, only advertisement, even the smallest things, even the advertiser says what brush we have to use,
what paste you have to use, only through advertisement our children are asking. So this is the beauty of the advertisement. So he called the advertiser and then he told him, please write an advertisement, I want to sell this film. Without selling, I cannot proceed because I am hungry and my family is in a very poor condition. So he wrote, this is a small piece of land is for sale and there are some fruit bearing trees and water with palatable water and the railway station is nearby. Railway station nearby means it will be 50 kilometers away. So railway station is nearby, school is nearby. So he wrote a very good advertisement and he gave it to the farmer saying that please endorse it and give me the fees for this advertisement. Seeing the advertisement, the farmer told, no, I am not going to sell this land. The advertiser got angry. Just few minutes back you told you are going to sell this land. But after seeing the advertisement, you are telling you are not going to sell this land. Then that fellow told, that farmer told, after seeing your advertisement, so many good things are in my farm, I didn't know. After you highlighted it, then now I think why I should sell it. So this is the beauty of each and every writership. So even our youngsters, because they are their intentions and interests are deviated. Now they are, whether they are reading book, but they are with Facebook. So we have to, even some e-books all should be introduced because making them to read the books, you have to more technology. The technology, they are deviated in a negative aspect, so we have to pull them toward the positive aspect of technology. So the some sections of the book should be spread in the social media, in the Twitters and in the Instagrams, and because that is the way we can attract the because book means it is very difficult to make them read. So that even they can incorporate technology so that it reaches the youngsters and really appreciate your efforts in bringing this book. And as I said, please bring as many as books. Recently I visited the National Book Festival at Delhi. Great effort by the central government. Actually they exhibited more books about the freedom struggle and more books about the unsung heroes. So I bought some of the books. Really, I am from a freedom fighters family. And I almost from my childhood I have heard so many stories about freedom fighters. But in spite of that, so much of message about the unsung heroes. So each and every student should read about our freedom struggle. And this book will really contribute a great way in conveying the knowledge about the unsung heroes. Thank you so much. Thank you much. ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవండి, నలుగురితో చదివించండి, ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇంకా ప్రచురించండి అని మనకి చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు గవర్నర్ గారు. ఇప్పుడు మన ప్రముఖులందరినీ మనం సత్కరించుకుందాం. May I request mementos to be presented to the teaching institutions. May I request Dr. Hindata, Director, to present a memento on behalf of NIN, and we are happy to Honorable Governor. Sir, Madam, along with the memento, memento may be please presented. Along with the memento, there is a small gift from our side, and it is Agipetalo Chira, Agipetalo Pattu Chira, the ancient technology of Silsila, artisans. And I always wonder why we call them artisans. It is more than art. There is so much of science in it that to make such a nice pure silk saree in such a small size which can fit into our matchbox. This is on our behalf, and I also request memento to be presented to our director, Dr. Hindata, along with plant sampling and another silsila silk saree in a matchbox. And with your permission, ma'am, just for the information and information of the audience, అందరికీ తెలియడానికి ఇక్కడ విచ్చేసిన వారందరికీ మన సిరిసిల్ల గ్రామంలో నేసే ఈ చీరల ప్రాముఖ్యత తెలియడానికి ఒకసారి ఒక ప్యాకెట్ విప్పి చీరను చూపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఫోటోగ్రాఫర్ అన్నా
నువ్వు ఎందుకు వస్తావు నువ్వు కెమెరా ముందుకి అటు తిరుగుతూ ఉంటారు. అగ్గిపెట్టెలో నిక్షిప్తమైన 6 మూరల పట్టు చీర. అన్న ఫోటోగ్రాఫర్ అన్న భయ్యా ఓకే. This is the sari in a match box. Nothing is matching in the matchbox. Just show first. Sari is inside this. That is the technique of our indigenous artists. And I'm always wondering, I think they should be called scientists, not just artisans. Some of the Silapadigaram they have mentioned. Not undermining artisans anyway. But కెమెరా ముందు Nice saris they put. Yeah. Just like that. You can see such. Yeah. there is so much of science in it. So while the sari is being presented, due to the want of time, I request Pradeep ji to propose vote of thanks so that by the time it can be done. We'll also present mementos to others on the dais. One for Sri Hon'ble Shastri Garu. Mementos, and one for Pradeep ji, and one for Bhanu ji. Very good. Okay. These mementos be presented to Pradeep ji, Bhanu ji, and Shastri ji. Okay. May I now invite Pradeep ji to deliver the vote of thanks quickly. Respected dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, a very good afternoon. I, on behalf of NIN and Vidya Telangana, stand before you with the immense gratification to propose the vote of thanks. First and foremost, our sincere thanks to the Hon'ble Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan, for accepting our invitation to grace the occasion as the chief guest despite her busy and hectic schedule. Most thankful to Director NIN and Director R. Hemanta for not only hosting this program and supporting all our activities. Our sincere thanks to all the NIN scientists, officers, staff, and particular members of Azadi Ka Amrit Mahotsav Committee of NIN, Dr. J.J. Babu of Maintenance Division and his entire team, and all the people, including AC, electrician, IT, communication team for their all arrangement. Entire team, we needs a special mention for conceiving this idea for the coordination of the program. It is appropriate to mention here that this idea was conceived by Viva National Organization Secretary Sri Jayantrao Shastrabodheji, who is currently recovering from fatal injury due to an accident. We all pray for his speedy recovery. Heartful thanks go to Sri Hon'ble Shastri, National Governing Council member, for his effort in translating and printing the Telugu book. GLN Murthy ji, coordinator of Viva Telangana, need a special mention for his untiring efforts. I sincerely thank all the media, print, electronic, social for coverage, police, traffic and civil for the security arrangement. Last but not least, thanks to all the participants, scientists and students from different institutes for making it program on a weekend. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you all. Governor Garki ధన్యవాదాలు. National anthem, please, all of you rise for the national anthem.
भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Many thanks to Honorable Governor. Despite her very busy schedule, ma'am has taken time out to be here. One big round of applause for her. Thank you very much. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Please, the books are put there outside this hall for sale. Those who buy it today will get 100% discount on the copy. And post this event,